Шановні колеги, ми розпочинаємо з загальнонаціональної хвилини мовчання з подякою Збройним силам України. слава, ні воля, ще нам, браття українці, усміхнеться доля. Згинуть наші вороженьки, як роса на сонці, запануємо ми, браття, у своїй сторонці. Душу й тіло ми положим за нашу свободу і покажем, що ми браття козацького роду. Дякую. Зараз до вітальної промови запрошується виконуючий обов'язки ректора Одеського національного медичного університету Станіслав Аркадійович Шнайдер, член-кореспондент Національної академії медичних наук України, доктор медичних наук, професор. Дякую. Доброго дня, шановні колеги, шановні науковці, дорогі друзі. Я дуже рад, що маю честь сьогодні привітати нас всіх з такою знаковою для всього нашого суспільства подією, науково-практичною конференцією «Читання пам'яті професора Зелінського» від себе особисто та від імені, за дорученням всього нашого багатотисячного колективу Одеського національного медичного університету. Цей науковий форум є важливою подією, що об'єднує фахівців різних галузей медицини та суміжних дисциплін для обміну досвідом, обговорення сучасних досягнень науки і практики, а також збереження та продовження наукових традицій, започаткованих професором Зелінським. Його наукова школа, принципи міждисциплінарності та відданість розвитку медичної науки залишаються орієнтиром для нових поколінь дослідників. Особливо цінним є те, що конференція сприяє інтеграції науки, освіти та клінічної практики, формує платформу для професійного діалогу та розвитку інноваційних підходів у медицині. Переконаний, що представлені доповіді, наукові дискусії та обмін думками сприятимуть народженню нових ідей, міждисциплінарних проєктів і подальшому зміцненню наукового потенціалу медичної спільноти. Бажаю учасникам конференції плідної роботи, конструктивних дискусій, нових наукових здобутків та професійного натхнення. Нехай ця зустріч стане джерелом нових партнерств, творчих ініціатив і вагомих результатів для розвитку медичної науки та охорони здоров'я. Дякую за увагу. Я сподіваюся, що дійсно наша п'ята конференція пройде з гарним натхненням, і ми отримаємо кінцевий позитивний результат. Зараз, Юрій Юрійович, а у нас підключилися, шановні наші колеги англічані?
конференції. Феді Шуль. Добре. Зараз до вітальної промови запрошується перший віце-ректор Одеського національного медичного університету, шановна Валерія Геннадівна Мавіч-Ліда, з вітальною промовою. Dear distinguished speakers and esteemed international colleagues, on behalf of the Ukrainian community of obstetricians and gynecologists, we are honored to welcome you and express our sincere gratitude for your participation in this important professional event. In today's Ukraine, the field of obstetrics and gynecology carries a particularly profound mission. Even under the conditions of the war, Ukrainian obstetricians and gynecologists continue to safeguard women's health, preserve reproductive potential, support motherhood, and ensure safe childbirth in extremely difficult circumstances. Every newborn life in Ukraine today is not only a medical achievement, but also a symbol of hope, resilience, and future for our nation. Your support, scientific contribution, and willingness to share advanced clinical experience with Ukrainian colleagues are deeply valued. International cooperation in obstetrics and gynecology has become especially meaningful for us, strengthening professional unity, advancing evidence-based medicine, improving maternal and perinatal care, and supporting the education of the next generation of physicians. Today, our professional dialogue extends beyond science alone and reflects in our shared commitment to protecting women's health, dignity, safety, and quality of life across all borders and challenges. We highly appreciate your solidarity with Ukrainian doctors, your academic leadership, and your dedication to the development of modern obstetrics and gynecology worldwide. May this meeting inspire new collaborations, innovative ideas, meaningful scientist exchange, and lasting professional partnership for the benefit of women, mothers, and future generations everywhere. Thank you very much. Зараз до вітальної промови запрошується начальник відділу управління з якості контролю медичної допомоги Одеської обласної державної адміністрації Надежда Олександровна Володіна. Дякую, Олександра Миколаївна. Рада вітати всіх присутніх в цій залі. Я так розумію, і нашій онлайн є трансляція, тому нас чує багато і сподіваюся, що почують і зможуть ще підвищити свою обізнаність, свої знання. Дуже багато акушерів-гінекологів. Сьогодні святковий день, день перемоги над тим, що ми звикли називати німецько-фашистськими загарбниками, перемоги у Другій світовій війні. Мабуть, це символічно, тому що після війни наступає етап відновлення. І саме в ваших руках майбутнє, в ваших руках наше відновлення, наші матері, наші майбутні діти. Вам ніколи не було легко працювати, бо до вас приходили жінки, які дуже-дуже сильно хотіли завагітніти і народити дитину. До вас приходили жінки, які хотіли позбутися дитини, тому що вона була неважна. Але зараз у вас приходять іще інші жінки. Ми всі 5-й рік поспіль живемо в умовах повномасштабної війни, і кожен з нас встиг відчути на собі вплив цих подій. І жінки, які до вас сьогодні приходять, вони теж є постраждалими від наслідків війни, від безсонних ночей, постраждалими від постійного стресу. Бо дехто з них чекає своїх коханих чоловіків, своїх
у когось дітей, які зараз захищають нас з вами. Дехто, як 5-й пологовий будинок, вже на собі добре відчув і ще дуже-дуже болить, ще не встигли прийти до себе після прильотів, коли наші жінки в першу добу після пологів вимушені кудись бігти для того, щоб врятувати своє життя. І цей стрес – це шок з ними назавжди. Я хочу вам ще нагадати, що до вас зараз будуть і раніше, але зараз теж більше до вас звертається жінок, що постраждали від гендерно зумовленого чи від домашнього насильства. А зараз до вас ще звертаються жінки, які постраждали від взагалі нового виду насильства, яке для нас. Це СМПК, це сексуальне насильство внаслідок збройного конфлікту. На жаль, їх далі буде ще більше. Деякі молоді дівчата, молоді жінки зараз теж захищають нашу з вами країну, вони теж будуть повертатись. І теж будуть дуже сильно хотіти продовжити життя, народити дитину, виростити щасливу дитину. І саме в ваших руках оця маленька іскорка. Я хочу вам побажати терпіння, натхнення, зустріти всіх жінок, що до вас приходять, і дуже-дуже обережні, як ви це вмієте. Далі це нести, зберегти життя і зберегти наше майбутнє, майбутнє України. Дякую вам за роботу. Ви залишились тут. Ви не збігли в інші регіони України. Ви не виїхали за кордон. Ви продовжуєте тут кожного дня виконувати свій людський обов'язок, свій лікарський обов'язок. Хочу трохи нагадати просто про необхідність психологічної підтримки і у випадку необхідності, будь ласка, скеровуйте до психологів. В ваших руках практично майбутнє України. Ще раз дякую вас, натхнення, гарного, плідного дня. Дякую. Зараз до вітальної промови запрошується давній як учень, так і друг великий нашего учителя Александра Алексеевича Зелінського, академик Національної академії медичних наук України, ректор Національного університету охорони здоров'я міста Київ, вельмишановний Камінський Вячеслав Володимирович. У запись. Good morning, everybody. Michael Robson's my name, and I'm really sorry I'm not there to join the meeting. I hope it's a good... Доброго ранку, шановні колеги. Радий долучитися до дуже важливої справи, тому що крім наших наукових цінностей, які ми сьогодні в повній мірі з вами відпрацюємо, є ще ті цінності, які повинні завжди з нами залишатися. І однією з цих цінностей є пам'ять про наших вчителів. На превеликий жаль, сьогодні з нами немає Олександра Олексійовича, з нами немає Володимира Кириловича, з нами немає Бориса Михайловича. Це ті люди, які створювали, які відновлювали асоціацію акушерів-гінекологів, але це ті люди, яких ми будемо завжди пам'ятати, які дали нам путівку в життя. Тому щиро дякую за пам'ять і бажаю всім нам гарно відпрацювати. Якщо можна буде і відпочити, бажаю всім мирного неба
Бажаю нам перемоги і слава Україні! Дякуємо. Зараз до детальної промови запрошується завідуючий кафедри акушерства і гінекології Одеського національного медичного університету, доктор медичних наук, професор Ігор Зінович Пачук. Шановні колеги, вітаю вас з початком чергової, вже 5-ї науково-практичної конференції, присвяченої світлій пам'яті нашого колеги професора Олександра Зелінського. На цей раз конференція присвячена амбітній темі від інновацій в акушерстві та гінекології до персоналізованої медицини. Бажаю лекторам вдалих виступів, слухачам почути інформацію, яка пригодиться у їх повсякденній важливій праці. І дозвольте висловити сподівання, що вже наступного року ми зможемо проводити наші конференції в мирній Україні і в форматі, який для нас звичний, в форматі, коли можна дивитись в очі один одному і відчувати емоції набагато приємніші, ніж це відбувається в такому онлайн-форматі. Бажаю успіху усім. До зустрічі. Вітальна частина завершується. Ми зараз долучаємося до мети нашого заходу, до науково-практичної конференції з міжнародною участю відомих спікерів Європи, України. І я перш за все дякую вам всім за те, що ви здесь, за те, що ви разом з нами, за те, що ми працюємо, робимо те, що ми можемо робити задля майбутнього нашої країни. Бажаю всім плідної праці і успіху в нашій конференції. Зараз ми переходимо до науково-практичної частини, до модерації. Запрошується шановна Валерія Геннадіївна. Shall we start? Okay. Dear colleagues, ladies and gentlemen, good morning. It's a great honor and privilege to welcome you to this international session to some of the most pressing issues in modern obstetrics and gynecology. Today's discussion brings together distinguished experts from different countries to address key topics shaping our field, including standardization of clinical practice, maternal safety, modern obstetric protocols, and innovative therapeutic approaches. I'm delighted to have some co-chairs that will probably come sooner. And now we will follow a dynamic format. Each presentation will last up to 15 minutes, followed by 2-3 minutes for discussion, and let us begin. So, Michael Robson, we are starting with a topic that has become a global benchmark in obstetrics. It's my pleasure to invite Michael Robson to present what is the Robson 10 group classification system and why it is so important. Welcome. Show us the presentation, please. Good morning, everybody. Michael Robson's my name, and I'm really sorry I'm not there to join the meeting. I hope it's a great success. And also my thoughts are with you all, and I hope things get better very soon. I'm going to talk to you about the Robson 10 group classification and why does it matter. It's so important for everyone to understand how this all started. It was first developed in the early 1990s as a standardized structure to classify pregnant women into 10 prospective, clinically relevant, mutually exclusive and totally inclusive groups. And it was really as a result of the big debate about cesarean section rates, especially in spontaneous labor, group 1.
And there was a need for a perinatal classification system to provide a more comprehensive understanding of cesarean delivery rates within the context of overall practice and perinatal outcomes. So important to realize that the structure is not just about cesarean sections, because it really became popularized as a way of analyzing just which group of women were delivered by cesarean. But less attention was given to using it to analyze the wider perinatal outcome for which it was originally designed. And by just categorizing all women into 10 groups, it's really quite fascinating. Based on very simple clinical characteristics, parity, gestation, onset of labor, fetal eye, it allows clinicians to confirm what we do know, identify what we think we don't know, but also discover what we have no idea we don't know, and to prove quality care. See, at the moment, evidence-based medicine, there are competing philosophies. There's process-driven, randomized controlled trials, considered by many the gold standard, possibly are in most situations, but I'm not sure about labor and delivery. And I'm not going to talk very much about randomized controlled trials. And there's also the outcome-driven philosophy, where you get your information by looking at observational studies. Unfortunately, they have their problems as well, because they're retrospective and the data is not collected in a disciplined and standard way. Randomized controlled trials, difficult to extrapolate, and there are other issues with them. So what we actually need, we need a total and lasting strategy that can be applicable to all pregnant women in different and dynamic environments, where the questions surrounding labor and delivery often remain the same, but the answers differ and change. And the first measure of safety, quality, consistency in any organization is actually knowing what your results are in a timely and simple manner. And that's something that we all struggle with, but we don't pay much attention to it. Indeed, in our workshops of the 10 groups, it takes up a considerable time of the workshop to try and improve routine data collection. I'm not going to talk about that today. I'm going to talk about the second measure of safety, quality, and consistency. And that's the ability to understand the raw data and the results, how they interact with each other, and how to use them to compare practice with other delivery units and use them to improve the quality of care. We're trying to achieve complexity, which is the same as useful knowledge, but through simplicity. And that's the intelligent relational organization of simple but key raw data. The principles of classification include recognizing that there's a spectrum of classification. At the top, there is no classification at all. It's just completely unorganized raw data. But importantly, no useful knowledge comes from that. And then the other end of the spectrum is you've got very specific, detailed, and organized classification. But it's very difficult to get consensus. Therefore, it's not used. And therefore, also, there's no useful knowledge coming as a result of it. Now, the 10-group classification was trying to get a balance between those two extremes, enough stratification to make some sense of the information, but at a very, very simple level to get people interested, and then encourage people, once you've started with the 10 groups or that classification, to diverge and look at subgroups or whatever other information that you want to look within that classification, and develop the classification from that point of view. But the important thing is you'd all be starting at a common starting point. There are other principles. It's got to be very simple, a classification, very easy to implement. It's got to be very informative, otherwise people won't do it. And it's considered, really, should be considered as an overview, a starting point, not the end point. It's got to be robust. There's no point changing it every 2 years or every year, or having different versions, because then you won't get the true value of any classification. Ideally self-validating, and what that means is using certain objective criteria which you can use not only to question practice, but actually question the quality of data and validate the data. And the 10 groups does that. It's got to be universal. Everybody's got to be able to use it, understand it. And that includes, and we mustn't forget, not only everywhere in the world, but women themselves. Ideally, a classification is prospectively determined, so you can actually identify the groups before anything happens and therefore change practice.
They've got to be clinically relevant, as I've said, totally accountable. Everything has to go into one group or another. And the methodology needs to be replicable by everybody. And also include within the classification all possible events, outcomes, and indeed processes. The groups must be objectively, not subjectively defined, certainly at the top end of the classification, a limited number at the top of the hierarchy as well, but further vertical and a horizontal classification as you go down the hierarchy. Mutually exclusive and totally inclusive means that everything you're classifying will always go into one group, but one group only. And at the end there, it's very important to remove the variables. Don't base a classification on something we don't agree on, usually processes, diagnosis of labor, dystocia. If we can't agree on something, move it out of the classification when you're designing it, but rather look at your objective results according to the classification, being aware of the variables that are being aware of the variable processes that you use to achieve those results. Another important principle is that recognizing that all information that you collect, you look at, are of two types. Information we know before the birth process and information that we only collect during the birth process. So at the top there, parity, category of pregnancy, pathway to delivery, gestation, the very key elements that the 10 groups are made of, we know all of that before. It's prospective and everybody agrees on it. In addition, age, BMI, case mix. So whenever you're designing a prospective classification, it's really important to base it on those kind of concepts. The retrospective information during and after event is often what up to now we start with and looking at the events and outcomes and going backwards. But what we should do is look at the events and outcomes in a prospective structure, which is exactly what the 10 groups does. Incidents. Everything in life depends on incidents. I could give you countless examples in a common conversation that we talk about all the time, and we're referring to about how often something occurs. But to have an incident of something, it depends on two things. Having a good definition, an objective definition. Something like cesarean section is easy to define, but indications for cesarean section is less easy. But for the numerator, we need a objective definition as much as possible. And then the other thing that the incidence depends on is what denominator you use. And I haven't time to go into detail, but often we have an event or outcome, but we take a totally inappropriate denominator for that. Induction of labor, for example, we take the whole population as opposed to a specific group of women that could be induced. But incidence is so important. And with the 10 groups, that opens up the concept and the idea of using different but more appropriate denominators to look at any one event or outcome. And really what we're saying with observational studies, we need to look at homogeneous groups of women going forward rather than looking at events and outcomes and going backwards. The other concept that the 10 groups brings in, because of its nature as a prospective classification, is this concept of intention to treat. Well established for RCTs, and it really just says analyzing all participants based on the treatment group that they were initially designed to, regardless of whether they actually received, completed, or adhered to the treatment. And we're talking about not so much a treatment group, but a homogeneous group of women that we're looking at going forwards. And for this to succeed, obviously, with observational data, you need to be able to identify prospectively groups of women which you look longitudinally at different stages throughout the pregnancy, according to different philosophies, guidelines of care. So the 10 groups allow determining an analysis of prospectively identify groups of women. And the original cohort may be a hospital population, a group practice, an individual's practice, or specifically predefined a group of women, maybe low risk, medium risk, high risk, as long as they're defined right at the beginning of pregnancy. So many of you probably are aware these are the obstetrical concept used in informing the 10 group structure. The previous
obstetric record, nullips, multips without a cesarean section scar, multips with a cesarean section scar. Category of pregnancy depends on the number of babies, the lie, and the presentation. Every pregnancy is single cephalic, single breech, multiple pregnancy, single transverse or oblique lie. The pathway of delivery is recognizing the fact that all women can only deliver according to one of those 3 different pathways: going into spontaneous labor, induced labor, pre-labor cesarean section. We don't have to agree on the definition of the diagnosis of labor, but we have to agree that we commit to either spontaneous labor or induction. And you can analyze your objective results, providing and interpret them, providing you know what your definitions are. And lastly, the gestation, complete or reset delivery. So important with the 10 groups to have a standard presentation table and slide, a common starting point. We're trying to standardize care, and I don't think we'll ever be able to standardize care, but you realize how difficult it is to standardize anything, because nobody or everybody will design their own 10-group table. I feel very strongly that if you're going to look at the results, this needs to be the table, and there's the 10 groups on the left-hand side. They've all been specifically designed for a reason. There's no more subgroups, because often with a slide, more is less and less is more. But you can break up groups, or indeed you can amalgamate groups depending on what event or outcome that you're looking. And the arrangement of the 10 groups have been all very specifically thought out, so that when you interpret the 10-group table, you get as much information as quickly as possible by just looking and relating it to the line below or the line above. The 10 groups, remember, is totally inclusive and mutually exclusive. And at the bottom, it's not a separate group, just have the number of women that you couldn't classify. And that says something about your data collection, quality of data collection. This is just the 10 groups for looking at cesarean. It's the standard table. I haven't got time to go through it, but it's important that these columns are exactly like that, and that you always look at the sizes of the groups before you look at the cesarean section rates in the group. And remember, you can look at, or you can replace the cesarean section rates, the number of cesareans, either numerating all of these groups, with any event or outcome you want. It may be blood transfusions, it may be blood loss equal to or greater than 1,000 mils. You can look at anything you like, and that was the whole purpose of the 10 groups, designing a classification within which you can look at everything you want. There are 3 main types of conclusions from the table: either poor data quality, no interpretation possible. I can look at a table of 10 groups and just say this is such poor data quality because it's impossible for this to happen, that there is no further interpretation. Secondly, you could have seemingly good data quality, but results that need explaining. And then thirdly, you can have good data quality and seemingly excellent, stunning obstetric practice, but this needs to be confirmed by other, outcomes that you need to look at. And also, if it is confirmed, then you need to publish it, and in particular your processed outcomes, so you allow other people to benefit from your experience. Nobody appreciates the importance of the 10 groups until they present and interpret their own results. And we publish that in an annual report, but it isn't until you actually publish your results. And please look at our annual report and those particular pages, and you'll see how much detail we go into. These are just some papers that are very useful. And indeed, I think I sent all of these on an email to you all, so you can share, including some videos as well. But importantly, these are very short papers and give you a bit of an understanding, but it emphasizes that it's not just a classification of cesareans, it's a prospective structured perinatal classification system, and it's merely a beginning, not an end in itself. So bringing it all together, there's a simplicity, a clarity of thought, structure and discipline, a common language in the 10-group classification, stimulates interest, discussion, arguments, education, understanding, and encourages a long-term commitment and responsibility, particularly those at the front line of care. And the most important thing is it's very inclusive. It's so simple and not complicated.
everybody is able to understand it, as opposed to other forms of evidence-based medicine, which, to tell you the truth, I don't even understand. So that's why it's been very popular with frontline staff. All perinatal events and outcomes can be classified within the 10 groups, both short and long term, and no perinatal event or outcome, especially cesareans, should ever be considered in isolation from other events, outcomes, and organizational issues. If you like, it flips everything upside down. Instead of saying we've got to standardize care and processes, let's standardize the way we carry out perinatal audit. Let's embrace different ways of care, so greater learning and comparison can take place between delivery units. Just imagine a world where everybody looks at the results in exactly the same way, but because people do things and take care of their mothers differently for very good reasons, culture, resources, experience, you can learn so much from each other, just like sports organizations or businesses. And any differences in the size of groups or events or outcomes within the groups are either due to data quality, differences in significant epidemiological factors, and only lastly, differences in practice. Data quality is the big reason, definitions, and how well the data is collected. Okay, all of this results in this concept, and this is an editorial written in the Australian and New Zealand Journal, of a concept called prospective structured perinatal audit and the 10-group classification system, essential for understanding and improving childbirth. So prospective structured perinatal audit is the concept, and the 10-group classification system is the facilitator. Why is it so difficult? Well, at the moment, although it's getting better, it's not yet recognized as an entity, a specialist area, or even at all useful. It's a poor relation of RCTs, which essentially only compares processes but doesn't look at absolute results. It's results that mothers and their families are interested in. Collection of routine quality data is resource dependent. It requires total organizational commitment. Every clinician, administrator has got a responsibility to this. It's not just one person. Ideally with an adequate electronic record, but I think the electronic records at the moment are not really designed well enough to make data input easy and getting the data out easy either. And lastly, there's no accepted classifications. That's changing, and certainly no principles or training programs which have been universally accepted. It won't reach its full potential until individual countries, professional organizations, and individual delivery units fully understand it, and understand what its potential might be and commit to it. At the moment, it's not being used anywhere near its full potential. What do you need for the whole implementation of the intention to treat philosophy? You need the 10 groups right at the top. Overall, and the 10 group results for overall or any predetermined group, as we discussed earlier. You need the case mix, you need especially age and BMI, but any other medical conditions can be used as well, but age and BMI in particular. You need perinatal events or outcomes, maternal and neonatal, clinical and organizational, and you need secondary classifications. We need to develop secondary classifications within it, i.e. for induction of labor and cesarean section and PPH. But whatever classification you use for the indications, if you use them within the 10 groups, subgroups or amalgamated groups, they indeed become more useful. And then you have these others, the processes and guidelines. And these are the things that we all do differently. So you get your objective results using the 10 groups, and then you say, well, how do they achieve that? And you ask the individual unit for their processes, for their antenatal preparation, pre-labor cesarean, maternal request cesarean, all of these individual items. How do they manage labor and analgesia during labor and delivery? And then you can interpret the results. And you may end up copying some of them or introducing some of their processes, or the other way around. Indeed, this is becoming and growing all the time. This is going to be a big workshop at the RANSCOG meeting in October this year. It's a long way for us to go, but we're going to be talking about the 10 groups in detail and looking at how we can improve the data collection.
I just want to finish off by saying something about the cesarean section debate, because that's what the 10 groups is associated with. The biggest criticism we'll face in the future is not that the cesarean section rate was allowed to increase, but that we made no effort to study it or its implications scientifically. That's what we'll find difficult to answer professionally in the future. And the 10-group classification tells you in which women the cesarean rate is going up in, but it does not tell you why. And there's no accepted international classification of indication for cesarean section. And frankly, it is a mess. Just to explain what I think, and I have sent you copies of publications and videos on this. We need separate classifications: pre-labor and spontaneous labor. We shouldn't be talking about elective cesarean section. We should be talking about pre-labor section, which may be elective emergency, and then also spontaneous induced labor. And this is why, really, if you like, we've got a cesarean section rate in Holles Street in 2024 of 38%, while 2/3 of the cesarean sections are pre-labor and only 1/3 after spontaneous induced labor. That's got huge implications in terms of looking at changing any aspects of your care. And as far as pre-labor sections are concerned, there's a confusion between the reason for ending the pregnancy, which we record in inductions, but we don't often all the time record it for cesarean section, and then the reason for delivery by cesarean section. So in my view, and we're in the process of writing a paper at the moment, pre-labor sections, the reason for ending the pregnancy should be divided into fetal, maternal, and maternal requests at a high level. Obviously, there's more detail that you can add to that, but that's the overall classification at the top. And then the reason for delivery by cesarean section should be divided in these. A medical reason, whatever that is in the eye of the beholder, the clinician, but in women with no previous cesarean section. A medical reason for delivery by cesarean section with those that have at least one previous cesarean section. And then lastly, maternal request, which could be in mothers who have had or not had a previous cesarean section. I'm sorry, I haven't got time to go into more detail about that. But lastly, very lastly, the classification for intrapartum cesarean delivery classification. There are the links and there are a video. I haven't got time to go into more detail, but this is really exciting. And I think that this is going to be used more commonly as people begin to understand it. And remember, like any classification, it's the starting point. There's a lot of detail that can be within it. And essentially that really says that in labor, it's either, or after induction, you're either delivering by cesarean for fetal, no oxytocin, or dystocia. And dystocia can be two different dynamics: efficient uterine action and inefficient uterine action. And inefficient uterine action can be divided up into these 4 subgroups and 2 subgroups with efficient uterine action. And they all depend upon whether oxytocin is used and how it's used and progress of labor. But you can see here, you take all the variables out of that classification. Most important thing about this classification is it can be used however you manage labor, and your results you get will depend absolutely and directly with the processes you use. We've already shown that in different units already, and Slovenia are also going to be hopefully publishing some data shortly on their experience with it. So the 10-group classification endorsed by national and international professional societies, 100 countries with formal publications, more than 120 countries are using it, more inclusive than other forms of evidence-based medicine. Many PhDs, MDs in all specialities have been achieved. Women are beginning to Google and understand the concept and are beginning to understand ask questions, and governments are beginning to become interested. It acts as a dashboard, common starting point. A strategic decision needs to be made by professional bodies and governments with a commitment to improve and reward a routine collection of clinical data. Masterclasses are needed to explain. Secondary classifications and analysis are needed with professional consensus within the 10 groups.
And that's been one of the problems, never mind the systems. We have to get consensus on the classifications. And lastly, it will validate clinical practice and highlight quickly any concerns. So thank you for listening. And as I said, my thoughts are with you all. Okay, thank you, Professor Robson, for this fundamental and highly impactful presentation. The Robson classification, your classification, has indeed transformed how we understand, audit, and optimize cesarean section rates worldwide. Thank you very much. And do you hear us, Professor Robson? Is it possible for you to reach you with the questions? Or maybe next time? Okay, maybe next time. So we shall now go to other participant. Our next presentation, shift focus to medical education and its transformative role in shaping future healthcare system. Please welcome Fede Shelley with the presentation, The Power of PCAT, Project for Achieving Consensus in Training, the EU Curriculum. Welcome. Thank you. I'll upload my slides. Okay. Just a second. Here we are. Yeah, I'm Okay. trying to Welcome. share my slides. Just a second. We are strongly waiting on. Dear colleagues, I'm very All proud right. that I can speak I at think your it works. conference. Thanks in a lot Odessa. for inviting I'll speak me. online because I'm the very time was a honored bit short that I can to speak visit you really in on your site, conference. which I really would I'll love. introduce myself. I'm Fede Shelley. I'm a gynecologist in the Netherlands, Amsterdam. And I'm currently working as a Dean of Dentistry because sometimes doing something totally different is nice too. I was the project leader of PACT, and I'm going to tell you about PACT. And I was doing it from EPCOG, the European Board and College of Obstetricians and Gynecologists. I'm going to explain to you why PACT, the training plan, the European Obstetrics and Gynecology training plan, is so important for Europe and I hope so also for Ukraine. Yeah. First of all, I want to thank you for all the heroic work you're doing in Ukraine. You're great people, heroic people fighting for your freedom and also for the EU. And once more, spectacular. And yeah, I don't know what to say about it. And what I could also see is that you more or less reinvented war with drones. And so you're very clever and adaptable people. So I thought when it comes to education, the discussions must also be great. And I'm looking forward to working with you all for many years, because you have shown to be so clever and resistant. Well, difficult problems like how to make the best training will be in good hands. Who is you? Well, my agenda will be about the why, it's European legislation, about what, how we made choices, and also about the how we used modern insights and technology. And I'll go in detail during the lecture. First, about the why. In the European Union legislation,
health is excluded. So it means that all things are regulated from Brussels, Europe, like economy, like things about law, like things about climate, about education, but not about health. So that is what has been agreed on. But it's also very difficult. But each country can decide for itself which kind of health system and which kind of training. And in the meantime, we have free movement of medical personnel. So if you have a completely different system, for example, in Germany, from France. In Germany, they have a different training system, different way of treating people, the breast is far more important, and so on. And a gynecologist trained in Germany wants to go to France and practice over there. He's welcome. He has to learn French because speaking with local language is a necessity. But he may encounter a system he's not fit for. So this free movement of medical personnel is the why we have to harmonize. If you want to harmonize training, it will also harmonize healthcare more or less. So we're a bit over the edge of European legislation. This is just things that we decided as professional bodies. There is no real legislation around it. But from ECHO, we decided to make PACT, and PACT meant the program for achieving consensus in training throughout Europe. So that is what we have been doing and why we have been doing such a thing. So in the future, when I want to go and work in the Ukraine, I hope that the training has been harmonized and I will feel very safe in the Ukraine and the other way around too. Probably learning the language is the most difficult part, but anyhow. So how did we create PACT? We had 5 countries in the project team. So it was the Netherlands, Belgium, Denmark, Italy, and the Czech Republic. On the picture, you can see the EPCOG Council, and you see some familiar faces on it. Your colleagues also from the Ukraine are included. The products that were made in the project team were backed up by this council. There was a voting system. Is this okay or not okay? Has it to be amended? That was decided by the council. How did we choose what should be learned, for example, for every gynecologist in Europe? That was difficult, and we used the Delphi technique for it. It's a scientific technique in which you make professionals vote about this kind of questions. I'm going to give you 2 examples. You might vote about, should every gynecologist in the EU be able to do a cesarean section? And the answer will be almost 100% yes. So it's in the core. Another question, should every gynecologist in Europe, should he be able to do a debulking for ovarian carcinoma? I think it will be about 100% no. So it's not in, that's for subspecialty, it's far too difficult. And there are also other things that are a matter of debate. Should every gynecologist to be able to do a hysterectomy? That's a difficult one because in the history the answer would be yes. But these days, for example, in the Netherlands, we don't have that many hysterectomies and we have far more trainees. We can't teach them all to a high level of independence. We can teach them. And we can do, of course, simulations, but not to the level of independence. So that's going to be within an elective. Well, this kind of difficult choices have been answered by Delphi techniques. And we used, of course, the latest insights from literature. That might be obvious.
that we used educational literature. There is a bunch of it. It's a bit of a different world from obstetrics and gynecology literature, but very useful for us all. I'm going to show you a core, the European core. A bit, what do I mean? So we have about a minimum of 3 years for this core. And it's, for example, it's all achievable goals. So, for example, in obstetrics, normal delivery, ventouse, C-section, and the breech also becomes a difficult discussion, because difficult to teach to a high level of independence, but you can train for it. But it's somewhere on the border. In gynecology, you have to do office gynecology, outpatient clinic, relatively simple procedures, but already the hysterectomy becomes a difficult question. And so we can go on with all the others. So within the core, it's all doable, achievable things that have to be mastered. And it's all decided by all the countries in the Delphi. Then we have the electives, and the electives is just one step further. So if someone says, I want to be more expert in urogynecology, you're going to do your elective, and you will be trained a step further. And the next step would be becoming a subspecialist. And I think that it's very important too, that you understand that we have 3 steps in the system. One is the core for everybody. The second one is the electives. One gynecologist can have maybe 1 or 2 electives. If you have a lot of time for training, 3 electives. And then, of course, there are the subspecialties, which is a different world, and you're totally focused on one area. If you have a group of gynecologists working together, you're looking for a group which has all electives included, and that's very well possible, of course. So that is more or less the system, and we all defined it using the Delphi technique. Next step was to look for the general competencies. For gynecologists, it's so important that you have knowledge about human factors and non-technical skills, like that you know how to communicate. And within EPCOG, we say you really have to make sure that you invest a lot in formal training for things like communication, for doing effective teamwork, for these days very important clinical leadership. That means that you know how to deal with systems, that you know how to create within your team a person-centered care, that you know how to deal with quality improvement, patient safety issues. So all these things together are really important within the PACT program, and they're cutting through all parts of the program. So in the core, in the electives, and becoming a subspecialist, you will have had most of these things, but it's still very important. We used all kinds of modern technology and didactics within the program. And didactics, I mean that the clinical teachers are trained to assist the trainees in their learning. It's adult learning. So we have all kinds of courses for adult learning and make sure that each clinical teacher is trained well and that it's a system that is really effective. And the next thing is the simulation and skills training. In the old days, we did not do so much in skills training, only in obstetrics with the Phantoma. And I think that is still extremely important, but the Phantoma gets improved, and for gynecology, all kinds of procedures can be trained on the skills trainer. Within Europe, we have the GESIA program for example, hysteroscopy, laparoscopy.
It's very well structured, and we think that a kind of program like that should be used within the training of gynecologists, so that you come to the operation theater and know what to do. Of course, it's different, but your learning curve will be far steeper. So really important stuff. And also for rare procedures in obstetrics, rare procedures in gynecology, simulation is fantastic. And it's improving and improving, and we have to use it as good as possible. I'm going to tell you a bit about the EPA system. Looking at the first, the upper level of this slide, you see the EPA. The EPA is an entrusted professional activity. For example, an entrusted professional activity may be the cesarean section. I'm going to take that as an example. If you're in training, you make your logbook, your portfolio, and you make sure that you can see in the portfolio how many cesarean sections you have performed and what kind of. You make sure that you show what kind of specific learning events you had surrounding the cesarean section, that you visit certain courses, and so on. And then we look at these trainees, how they are performing, and finally there will be a judgment. I'll come to that later, and the judgment will determine the level of entrustment, and that allows the trainee to work with a certain level of supervision, which may, and if you look at the middle part, observation only, that's in fact no entrustment, direct supervision, step-by-step more entrustment, indirect supervision, that means that the supervisor is, for example, at the operation theater, but not at the table, and finally, no direct supervision, so that means that you're more or less doing, as a trainee, the procedure independently, but if you fear for difficulties, you can call your supervisor. If you have difficulties, you can call your supervisor. And finally, if you're experienced enough, you become a teacher soon, so teaching other trainees again. If you look down at the lower part of this slide, you see a bridge. And the EPA system is designed to be a bridge between educational science and clinical world. So it uses the words that every gynecologist recognizes, and every gynecologist understands that entrusting a cesarean section is a serious action, and that they want to do that well, and we help them to do that well and make sure that the trainer will be effective. Oh, that was too fast. So once more, looking at the core, entrustable professionals will be found in general medical skills and knowledge that, for example, resuscitation. In obstetrics, I already said, normal delivery, ventus, cesarean section gynecology, mostly about office gynecology, and so on. So it's all defined in EPAs and the level of independence that you have to achieve. That's how PACT defines what you have to learn. Looking at the assessment system, we have a very clear defined system. So the trainee, are told already, has a portfolio, and within the portfolio is a recording of learning experiences. So what has been done in the clinic, what has been done in courses, and so on. There is a recording of assessments for entrustment, and that means knowledge assessment, assessment at skills laboratory, assessments at the operation theater, so all kind of direct observation that has been recorded. Well, it's all in the portfolio. It will be brought together with master-apprentice impressions.
show impressions of people that worked with this trainee and feel, is this safe to grant entrustment. Of course, the master apprentice impressions are a source of bias. You have to take care with it. But if you use it carefully, it's a good part of this system. And it will all come to the competence committee, and they judge on the three sources whether entrustment will be granted. And so in the portfolio there is a system in which you can fill in where is the trainee in all different parts, in different domains of our profession in the trainee's entrustment. So you have a kind of a chart where you can see is everything on schedule or should you move faster or whatever. So that's the assessment system. Nope. Then finally, impact is described to quality care. It's important to have a close look at how the training program is designed in your local environment. So that means you need a structured local training program on paper so that the trainee knows what are the steps for learning, how is it organized, and what's the timing. Of course, the assessment and EPA entrustment must be a clear system, how it is organized in your center. And so again, that the trainee knows what to do. When can I ask for an entrustment? Where should I bring my portfolio? When is the competence committee having a meeting, and so on. Then it's about faculty development. So really, how do you train your clinical teachers for adult learning? How do you make them understand the EPA system and work with it? Because it's not always easy. In the Netherlands, it was also difficult. I've worked with the EPA system since, 2000. So for 25 years. And in the beginning, it was not easy for several clinical teachers to have the trainee doing a C-section independently, for example. They thought, oh, when something goes wrong, I will be the victim with the judge. If you have a national system that is agreed on, the judge will be mild to you if things are done well. Anyhow, the continuous quality improvement, so you have to have a plan how you look at your quality. What do you think is important? And how do you systematically improve in a PDCA cycle, a plan, do, check, act cycle? So it's a kind of work, this quality care. And finally, you can have external accreditation using quality indicators, for example, coming from EPCOG. They have a good visitation system, which is also very nice because it's a discussion. They check all kinds of stuff at your ward and how you do the training, and then they have a dialogue with you. And usually it works the way that the people from EPCOG visiting learn from you and you learn from them. That's the way it should be. It's a dialogue. And accreditation usually will follow soon because most of us do good work. You can download PACT on the EPCOG website, and it is in Ukrainian. The new version is in Ukrainian language available, so it's all free downloadable and it's all to use with each other as colleagues and to join in a harmonized training. And often you will find several things that you say, oh, this is useful, and several things, this is not yet useful. I'm not going to do that yet. That's fine. It's a matter of stepwise adjustment to harmonization. Every country does these things. To have a last word in this lecture, I wish you, of course, a fantastic
gynecologists for the future and looking at the kind of people you show to be, that's going to work. And I hope so much for you that you will live in peace soon, because it's horrible what's happening. And again, I don't know what to say. And I would have loved to visit you, but it was a bit of a short timing, and I live in a planning world. But I hope to visit you soon and meet all of you doing good work. And I hope we have good prospects of collaboration in the future. So thanks once again for being able to speak here, and hope to visit you soon. Thank you very much. Thank you for your inspiring perspective on harmonizing of medical education across the Europe, and we also hope to see you soon. You are welcome, very welcome here. Hope to see you soon. Thank you very much. And now we move to critically important topic, the maternal mortality. Please welcome Yuri Donjuk with the presentation Maternal Mortality, Trends, Lessons Learned and Prospects for Reduction. Welcome. Доброго дня, шановні колеги. Дякую за чудову можливість взяти участь у цій конференції. Сьогодні я хотів би представити вам оновлений аналіз материнської смертності у Республіці Молдова порівняно із ситуацією на глобальному та регіональному рівнях. Материнська смертність вважається одним із найбільш чутливих показників ефективності системи охорони здоров'я та якості акушерських послуг. Оцінка динаміки цього показника, виявлення причин вникнення і виявлення клінічних помилок дозволяє оцінити як ефективність медичних втручань і існуючу у системі вразливості. Першу спробу зниження материнської смертності з боку світової спільності було здійснено в рамках цілей розвитку тисячоліття. У контексті цих цілей було поставлено завдання скоротити коефіцієнт материнської смертності на 2/3 до 2015 року, порівняно з рівнем 1990 року. Кінцевий результат в рамках цілей розвитку тисячоліття на глобальному рівні виявився нижчим за поставлені цілі. Проте багато чого вдалося досягти. Показник материнської смертності в 2015 році знизився у світі на 45%, з 380 у 1990 році до 210 на 100 тисяч живонароджених у 2015 році. Республіка Молдова приєдналася до глобальної ініціативи цілей розвитку тисячоліття. Мета полягає в тому, щоб до 2015 року знизити рівень материнської смертності до менш ніж 13 випадків на 100 тисяч живонароджених або на 5,5% щорічно. Навіть якщо бажаного цільового показника не було досягнуто, це був значний прогрес для Республіки Молдова. Рівень материнської смертності знизився з 53 у 1990 році до 23 на 100 тисяч живонароджених або на 57%. Далі, після 2015 року, міжнародна спільнота ставить нові глобальні цілі. Цілі сталого розвитку, порядок денний 2030. Щодо скорочення коефіцієнта материнської смертності на 2/3 від рівня 2000 року, а на глобальному рівні має бути меншим за 70 на 100 тисяч живонароджених. Зобов'язання Республіки Молдова у рамках цілей сталого розвитку залишаються незмінними. Знизити показник материнської смертності менше 13 на 100 тисяч живонароджених до 2030 року. Останні дані про рівень материнської смертності та досягання цілі сталого розвитку за період 2000-2023 років наступні. Загальна кількість випадків материнської смертності в абсолютних цифрах у світі у 2023 році значно нижча. 260 тисяч смертей порівняно з 443 у регістрі 2000 року. Глобальний показник материнської смертності у 2023 році 197 випадків на 100 тисяч живонароджених порівняно з 328, який був у 2000 році, або знижено на 40% за весь 24-річний період. Середньорічний темп зниження глобального показника материнської смертності з 2000 до 2023 року становив 2,2%.
Дослідження показали, що в першій половині періоду реалізації цілей сталого розвитку було досягнено обмеженого прогресу у зниженні материнської смертності. Глобальний рівень материнської смертності з 2016 по 2023 рік становив лише на 1,6% на рік. Якщо ці темпи прогресу збережуються, то глобальний рівень материнської смерті знизиться до 177 на 100 тисяч живонароджених до 2030 року, що в 2,5 рази перевищує очікуваний глобальний ціловий показник, який є 70 на 100 тисяч живонароджених. Щодня понад 700 жінок помирають через вагітність та пологи, і понад 90% випадків материнської смертності впадає на країни з низьким та середнім рівнем доходу. Якщо розглядати країни Європейського Союзу, то де середній показник материнської смерті становив 5 на 100 тисяч живонароджених, то ми спостерігаємо концентрацію вищих значень у Центральній та Східній Європі, порівняно з північними та західними країнами, де показники незмінно нижчі. На іншому континентах, у Північній Америці, у Сполучених Штатах Америки та Канаді, показник материнської смерті можна порівняти з країнами Східної Європи. Це ж міжнародне дослідження оцінює коефіцієнт материнської смертності в Республіці Молдова на рівні 19 на 100 тисяч живонароджених, з динамікою зниження, але проте з осцилюючим трендом. Рівень материнської смертності у Республіці Молдова приблизно в 3 рази вищий, ніж у середньому щодо Європейського Союзу. Еволюція материнської смерті в Республіці Молдова за перші 5 років в рамках порядку денного на період до 2030 року показує, що показник залишається відносно постійним, коливаючись від 15 до 19. Цей етап є період стабільності материнської смерті в Республіці Молдова в допандемічний період. Наступні 5 років, це період 2021 та 2025, спостерігається різке збільшення материнської смертності, що можна інтерпретувати в контексті значного впливу епідемічної кризи на функціонування медичних служб, доступ до медичної допомоги та ведення складних акушерських випадків. Згодом, у 2023-2024 роках спостерігається значне зниження показника, що може свідчити про часткове відновлення системи та покращення клінічних та управлінських заходів реагування. Однак у 2025 році спостерігається помірний відскок, що свідчить про те, що стабілізація показника ще не є остаточною. Це підтверджує, що материнська смертність – це показник надзвичайно чутливий до системних факторів, і що за відсутності постійних і добре консолідованих заходів досягнений прогрес може бути крихким. Для більш точного розуміння процесу, що відбувається в Республіці Молдова, ми проаналізували динаміку цього показника за більш тривалий період, взявши за зразок 2010 рік, рік глобальної пандемії грипу H1N1. В тому році у Республіці померло 18 жінок, а показник смертності становив 44 на 100 тисяч живонароджених. На представленій діаграмі видно, що показник демонструє значні коливання рік у рік без чіткої лінійної тенденції до зниження. Це особливо характерно для країн з відносно невеликим населенням, де навіть невелика кількість випадків може суттєво вплинути на значення показника, що розраховується. Тому інтерпретацію цих даних слід проводити обережно, враховуючи як епідеміологічний контекст, так і особливості системи охорони материнського здоров'я. Проведений пісовий аналіз підтверджує нестабільний показник. Середнє значення за весь період становило 26, а стандартне відхилення 12,8, що вказує на значний розкид значень порівняно із середніми значеннями за період. Коефіцієнт варіації 49% підтверджує той самий висновок, що материнська смертність у Республіці Молдова мала високу мінливість. Мінімальне зафіксоване значення становило 10, а максимальне 59, що підкріплює значну амплітуду коливань. На відміну від наявності незначного несхідного тренду,
дуже низькі значення коефіцієнта детермінації R показують, що цей тренд слабкий і що річна мінливість переживає можливий стабільний тренд. Таким чином, дані не підтверджують ідею рівномірного та стійкого зниження, а скоріше вказують на флуктуаційний характер з епізодами покращення та погіршення. На цьому слайді показана річну відсоткову мінливість показника, що дає ще більш наочне уявлення про нестабільність явища. Коефіцієнт варіації становить майже 50%, що свідчить про надзвичайно високу мінливість показника. Це свідчить, що материнська смертність у республіці залежить від системних подій, як від доступності медицинських послуг, організації перинатальної допомоги, як і зведення акушерських чи епідеміологічних надзвичайних ситуацій. Також відзначимо, що після 2023 року показник швидко знижується, але коливання зберігаються, що свідчить про те, що система, як і раніше, вразлива до збоїв. Це чітко видно при порівнянні глобальної тенденції материнської смертності, що характеризується явним зниженням цього показника і тенденції Республіки Молдова, де спостерігається значні коливання коефіцієнта материнської смертності. Тому для правильної інтерпретації цих змін необхідний детальний аналіз кожного випадку за допомогою механізму конфіденціального аудиту материнської смертності, що дозволяє виявити системні фактори та запобігати запобіганню смерті. Важливим аспектом аналізу є оцінка впливу екстремальних значень у 2001 та 2002 роках. У статичному аналізі ми спостерігали наявність екстремальних значень у 2021 та 2022 роках, пов'язаних з пандемією, які співтворяють загальну тенденцію материнської смертності. Тому ми проаналізували тенденції як з урахуванням цих значень, так і без їх урахування, щоб виявити реальну структурну еволюцію. При включенні цих значень до моделі лінійної регресії, помаранчевий колір на слайді, оцінена річна тенденція стає дуже слабкою, а коефіцієнт детермінації зменшується. Навпаки, коли ці два значення виключаються із аналізу, тенденція до зниження стає набагато більш очевидною та статично значущою. Зелений колір на слайді. Ми спостерігаємо оціночно щорічне зниження приблизно 1,3 випадки на 100 тисяч живонароджених. І модель поясняє значну частину мінливості даних. Це говорить про те, що 2021 та 2022 роки являють собою тимчасовий систематичний шок, який спотворює інтерпретацію довгострокової тенденції. Ще одним важливим показником є lifetime risk, який відображає кумулятивну ймовірність того, що жінка помре від материнських причин протягом свого репродуктивного життя. За оцінками на 2025 рік для Республіки Молдова цей випадок становить приблизно 1 випадок на 4016 жінок. У Європейському Союзі цей ризик становить приблизно 1 випадок на 7175 жінок. Ця різниця вказує на те, що кумулятивний ризик у Республіці Молдова майже вдвічі вищий за середній показник по Європі. Ця різниця добре видна на даних діаграмах, що відображають оцінки 2023 за 2023 рік на основі останніх доступних даних з дослідження ВОЗ, МФПА, ЮНІСЕФ та Світового банку. Тепер деякі дані про проведений клінічний аудит. За перші 5 років, 2016 та 2020, реалізація глобальної ініціативи ООН «Порядок денний 2030» у Республіці Молдова сталося 28 випадків материнської смертності. Орієнтовий коефіцієнт материнської смертності за 5-річний період становив 15,8 на 100 тисяч живонароджених. Смертність серед матерів із сільської та міської місцевості під час вагітності та пологів була практично одинаковою. Більшість смертей сталося з непрямих акушерських причин, а в структурі прямих причин була представлена практично вся значуща акушерська патологія.
Проведений аудит виявив низку невідповідностей, як клінічних, так і системних, що сприяли настанню літальних наслідків. Протягом наступних 5 років, 2021 до 2005 рік, реалізації глобальної ініціативи до 2030 року в Республіці Молдова кількість смертей збільшилася. І було зареєстровано вже 39 випадків материнської смертності. Розрахований коефіцієнт материнської смерті за цей 5-річний період становив 29,5 на 100 тисяч живонароджених. Тут, безпечно, до такого значного зростання сприяла пандемія ковід. На цьому хотілося б зупинитися докладніше. 15 смертей від ковід за 3 роки або 40%. Жодна жінка не було вакцинована. Більшість жінок мали супутні захворювання. Ці жінки були госпіталізовані досить рано, 3-го дня після появи перших симптомів. Проведення аудит цих материнських смертей виявило багато причин високої летальності, в тому числі системний характер, який показано на цьому слайді. У той же час слід зазначити, що в цей період було зафіксовано непостійно високу кількість материнських смертей без безпосередніх акушерських причин. Головним чином від кровотеч, причому абсолютна більшість з них відбувалося в невеликих пологових будинках першого рівня, що свідчить про повний дисбаланс системи у кризових ситуаціях. Аудит випадків смерті, що сталося в цей період, теж встановив багато недоліків організаційного та лікувального характеру. Основні висновки представлені на слайді, які підтверджують необхідність зміцнення системи охорони материнського здоров'я з приведенням її у відповідність до стандартів Європейського Союзу. У цьому контексті стає крайне важливим посилити конфіденціальний аудит материнського здоров'я, поглибити аналіз кожного випадку, виявити затримки, що запобігають, і впровадити коригувальні заходи, спрямовані на профілактику. Таким чином, зниження материнської смертності слід розглядати не лише як статичний метод, а як фундаментальний критерій безпеки матері та ефективності системного охорони здоров'я. Дякую за увагу. До побачення. Дуже дякуємо за доповідь, дякуємо за цей всебічний аналіз та цінні висновки, які є надзвичайно актуальними для всіх систем охорони здоров'я. І що ще більш приємно було почути цю доповідь українською мовою. Дякуємо щиро. And now we are moving to our next presentation. Our next topic addresses critical care in obstetrics. It's my pleasure to invite Yan Din Kim to present modern approaches to the implementation of the massive blood transfusion protocol in obstetrics. Welcome. Уважаемые коллеги, добрый день. Разрешите выразить вам благодарность за возможность представить наш доклад на вашей конференции. Доклад будет посвящен современным... Вибачте, зараз субтитри. Уважаемые коллеги, добрый день. Разрешите выразить вам благодарность за возможность представить наш доклад на вашей конференции. Доклад будет посвящен современным подходам к реализации протокола массивной гемотрансфузии в акушерстве. Акушерские кровотечения остаются одной из ведущих причин материнской смертности как в глобальном масштабе, так и в странах Центральной Азии, несмотря на существенный прогресс в снижении материнской смертности за последние десятилетия. По данным международных оценок, глобальный уровень материнской смертности в 2023 году составил около 260 тысяч случаев. При этом кровотечение остается одной из ведущих причин летальности. В странах Центральной Азии наблюдается положительная динамика, однако сохраняется значимая нагрузка. В частности, в Узбекистане материнская смертность снизилась с 72 до 26 на 100 тысяч в 2023 году, что отражает значительный прогресс системы здравоохранения.
Таким образом, несмотря на положительную динамику снижения материнской смертности в Центральной Азии и Узбекистане, акушерские кровотечения остаются критическим фактором риска, требующим дальнейшего совершенствования протоколов, введения, внедрения экспресс-диагностики и развития персонализированных подходов к гемостатической терапии. Предлагаемая нами концепция индивидуализированного подхода протокола массивной гемотрансфузии основана на сочетании рестриктивной инфузионной терапии, экспресс-диагностики и селсевера. Несмотря на то, что доказательная база данного подхода продолжает формироваться, она отражает ключевое направление развития современной трансфузиологии, то есть переход от универсальных протоколов к персонализированной гемостатической терапии. Важно подчеркнуть, что предлагаемая концепция не направлена на критику протокола массивной гемотрансфузии, а отражает ее естественную эволюцию в сторону адаптивного применения в каждой конкретной клинической ситуации. Протоколизированного старта терапии, раннего применения пакетных стратегий, системной организации помощи и последующей персонализации лечения на основе клинических и лабораторных данных. В этом контексте протокол массивной гемотрансфузии следует рассматривать как часть более широкой концепции гемостатической ресусцитации. Клиническая практика демонстрирует, что протоколы массивной гемотрансфузии неизбежно подвергаются адаптации. Такая адаптация может носить как интуитивный, так и осознанный характер. Она включает в себя вариации соотношения ромаса ЗЗП и тромбоцитов, раннее применение криоцепитата или концентрата фибриногена, ориентирование на клинические признаки коагулопатии и использование экспресс-диагностики. Отдельного внимания заслужит роль лабораторного и функционального мониторинга. Современные данные свидетельствуют о том, что традиционные коагуляционные тесты часто не обеспечивают необходимой оперативности в условиях быстро прогрессирующего акушерского кровотечения. Внедрение методов быстрой диагностики позволяет перейти от стандартизированных схем к целевой коррекции нарушений гемостаза, повышая эффективность лечения и снижая риск избыточной трансфузии. Предложенный подход соответствует современной концепции целенаправленной трансфузионной терапии. В совокупности представленные данные свидетельствуют о том, что оптимальная стратегия реализации протокола массивной гемотрансфузии в акушерстве должна носить гибридный характер. Раннюю активацию протокола, быстрое выполнение ключевых лечебных мероприятий, эффективную организацию мультидисциплинарной помощи и индивидуализированной терапии на основе клинических и лабораторных показателей. Пассивная кровопотеря – это кровопотеря более 1 литра или любое кровотечение, сопровождающееся гемодинамической нестабильностью и требующее активации протокола массивной гемотрансфузии. Алгоритмами активации являются раннее распознавание кровотечения, параллельный хирургический гемостаз, ультрасоники, реанимация, активация протокола массивной гемотрансфузии и сообщить банку крови о возникшей критической ситуации. В настоящее время до сих пор нет убедительных доказательств оптимальной стратегии инфузионной реанимации в имеющихся акушерских рекомендациях. В основном они сводятся к введению большого количества жидкости для восполнения объема циркулирующей, как правило, превышающего в 2 или 3 раза, до 3,5 быстрой инфузии у нестабильных пациентов. Однако, согласно рекомендациям Нидерландского общества акушеров-гинекологов, в настоящее время нет доказательств введения большого количества жидкости, чем теряется. В основном используются 2 стратегии – это либеральная массивная инфузионная терапия и рестриктивная. Последние результаты исследований привели к созданию стратегии менее агрессивного управления жидкостью у пациентов с геморрагическим шоком, рестриктивной или ограничительной или малообъемной. Эта терапия направлена для поддержания невысокого среднего артериального давления до остановки кровотечения и предотвращения развития диляционной коагулопатии. Влияние инфузии на систему гемостаза представлено в очень ограниченном количестве. На сегодняшний день полученные результаты указывают на то, что рестриктивные стратегии инфузионной терапии в случае послеродового кровотечения не оказывают влияния на систему гемостаза, особенно при использовании данной тактики при начальных стадиях геморрагического шока. Для этой цели используются инфузионные растворы многоатомных спиртов. По данным проведенных исследований, пароасорбилакт он внесен в Кохрейновскую библиотеку как безопасный кристаллоидный раствор для лечения критических пациентов. Рестриктивная инфузионная терапия способствует первичной активации капиллярного кровотока, мобилизации
жидкости из отекших клеток эндотеля и эритроцитов, а также перераспределение жидкости из межклеточного пространства в сосудистое русло в течение 30 минут, которое удерживается в течение 1 часа. Это обусловлено тем, что реосорбилат имеет осмолярность более 900 миллиосмолей, что в 3 раза превышает осмолярность плазмы. Учитывая высокий риск материнской смертности от кровотечения, нами было проведено многоцентровое исследование у 120 беременных женщин при акушерских операциях по поводу прилежания плаценты. В качестве преинфузии мы использовали реосорбилат из расчета 10 мл на килограмм массы тела. На операционную волемическую нагрузку заканчивали за 10-15 минут до начала оперативного вмешательства с последующим введением на этапах операции сбалансированного кристаллоида и компонентов крови по показаниям. Протокол массивной гемотрансфузии крови обеспечивает ключевой ресурс в лечении тяжелого кровотечения. Он состоит из 4 единиц, это 3-4 дозы массы, свежезамороженная плазма 15-20 мл на килограмм массы тела, криоцепитат 1 доза на 10 кг массы тела и 1 доза на 10 кг тромбомассы. ВОЗ указывает в своих рекомендациях, что пороговое значение кровопотери, имеющее клиническую значимость, не может быть точно указано. Однако использование рестриктивных триггеров переливания эритроцитов является стандартным для всех программ управления кровью. Трансфузионный порог составляет 70 грамм на литр. Переливание свежезамороженной плазмы рассматривает при массивном продолжающемся послеродовом кровотечении тогда, когда есть клинические признаки коагулопатии и лабораторные тесты, указывающие на гипокоагуляцию. Если же лабораторные результаты недоступны и кровотечение продолжается после введения 4 доз эритроцитов, то можно переливать свежезамороженную плазму, по крайней мере в соотношении СЗП эритроцита 1 к 2, пока не станут известны результаты гемостатических тестов. Переливая стандартную дозу плазмы при тяжелом продолжающемся послеродовом кровотечении руководствуется отклонениями в тестах на коагуляцию. В настоящее время в связи с внедрением современных технологий экспресс-диагностики на месте оказания помощи пациентам применяется оптический анализатор коагуляции ОГ-102, который в течение 3 минут исследует стандартные показатели гемостаза. Данный подход использован в национальном клиническом протоколе в 2021 году и будет переутверждаться в 2026 году. Современные технологии жидкостной ресусцитации. Для этой цели применяется программа малообъемной инфузионной терапии, показанием которой является первоначальное лечение острой гиповолемии и шока, улучшение доставки кислорода тканям, уменьшение проявления поликомпартного синдрома в послеоперационном периоде. При 1-2 степени функционального класса внутривенная инфузия плазмозаменителя не должна превышать 200%. Стартовый раствор реосорбилат плюс сбалансированный кристаллоидный раствор. При нестабильной гемодинамике возможно применение крахмалов в объеме 1,5 литра в сутки. При 3-4 степени функционального класса инфузия сбалансированным кристаллоидным плазмозаменителем составляет уже в объеме 30-40 мл на килограмм массы тела. Стартовый раствор реосорбилат 10-15 мл, сбалансированный кристаллоид 15-20 мл на килограмм массы тела, допустимо введение физиологического раствора не более 2 литров. При нестабильной гемодинамике возможно использование крахмалов не более 1,5 литров в сутки. При гипотонии рекомендуется применение вазопрессоров норадреналина и как можно раньше использовать протокол массивной гемотрансфузии. Классический протокол активизируется при кровопотере 30% от объема циркулирующей крови. 4 дозы массы, СЗП 12-15 мл на килограмм массы тела и криоцепитат 1 доза на 10 кг массы тела, если отсутствует возможность оценить гемостаз экспресс-диагностикой или тромбоэластографией. Если есть возможность оценить стандартные показатели гемостаза экспресс-диагностики, только после этого решать вопрос о переливании криоцепитата, фибриногена и свежезамороженной плазмы. Полезность лабораторных исследований не была полностью подтверждена при послеродовом кровотечении, преимущественно за счет длительного времени их выполнения. Мы используем коагулометр оптический, который представляет собой небольшой
анализатор весом 350-400 грамм, который очень мобильный, его можно брать и в операционную, и в реанимацию, и в любую палату, и приемный покой. Следующий анализатор, который мы используем для оценки гемостаза, является тромбоэластограф. Тромбоэластограф позволяет нам оценить весь путь формирования тромба и его лизис. Применение экспресс-диагностики, основанное на анализе стандартных тестов коагуляции, позволяет проводить индивидуализированный подход к реализации протокола массивной гемотрансфузии и избежать ненужного переливания компонентов крови. Согласно проведенным нашим исследованиям, не во всех случаях массивной кровопотери до 2 литров показана компонентная терапия согласно протокола. Как правило, переливание эритроцитарной массы показано практически всегда для улучшения кислородно-транспортной функции крови и достижения целевых показателей гемоглобина, в то время как переливание СЗП и криоцепитата показано не всегда. Мы считаем, что это связано с тем, что мы используем тактику рестриктивной инфузионной терапии на основе реосорбилакта, что предотвращает развитие диляционной коагулопатии и, соответственно, применение селсевера. На представленном слайде мы видим показатели экспресс-диагностики стандартных показателей гемостаза, АПТВ и фибриногена. При кровопотере литр 950 надо ли применять свежезамороженную плазму и криоцепитат? Да, по протоколу массивной гемотрансфузии необходимо переливать. Но получив такие данные ПТВ на верхней границе нормы и фибриноген на нижней границе нормы, мы не проводили возмещение свежезамороженной плазмы и криоцепитата. Следующая пациентка с кровопотерей литр 870. Мы видим точно такую же картину, что графическое изображение тромбоэластографическое, оно не изменилось. Все показатели, указывающие на время начала свертывания крови, плотности формирования сгустка, а также его лизис, они соответствуют нормальным показателям. Однако следующий график, представленный у пациентки с кровопотерей 2 литра 100, мы видим выраженный дефицит фактора свертывания крови, который составляет 6 минут при норме 0,7. Время формирования плотности сгустка значительно увеличено почти в 5 раз от нормы. И самое интересное, что здесь мы имеем через 5 минут повышение уровня кривой составляет всего 4,7 миллиметров, что указывает на выраженный дефицит фибриногена. То есть абсолютным показанием для переливания фибриногена является 9,5 миллиметров. Аппаратная реинфузия селсевер при акушерском кровотечении – это уже не экзотика, а обоснованный и рекомендуемый компонент кровосберегающей стратегии. Собственная кровь пациентки является максимально совместимой, доступной и лишенной иммунологических рисков. 70-80% потерянной крови реинфузируется. Снижается потребность в донорской крови, уменьшается объем аллогенных трансфузий, снижается риск трелитаку, инфекции, сохраняется кислородно-транспортная функция крови. Селсевер не заменяет компонентную терапию, а используется параллельно. Основными ошибками является поздняя активация, попытка заменить компонентную терапию и недооценка коагулопатии. Нами было проведено исследование переливания компонентов крови на протяжении последних 5 лет с помощью внедрения экспресс-диагностики. Как видите на представленном слайде, в 2022 году мы во всех случаях массивной кровопотери 30-40% от ОЦК применяли свежезамороженную плазму и эритроцитарную массу. После применения экспресс-диагностики уже в 2025 году мы видим, что плазму мы переливали всего лишь в 20% случаев, а эритроциты мы переливали всего лишь в 12% случаев. Это в случае применения уже селсевера. Аппаратная реинфузия крови должна рассматриваться как обязательный компонент современной стратегии ведения массивного акушерского кровотечения, интегрированный в протокол массивной трансфузии. Протокол массивной гемотрансфузии следует рассматривать не как жесткую схему, а как платформу, внутри которой осуществляется индивидуализированное лечение.
Наиболее рациональной стратегией является гибридный подход, сочетающий раннюю активацию протокола с последующей индивидуализацией терапии на основе клинической оценки лабораторных данных. Переход от стандартизированных моделей к персонализированной гемостатической ресусцитации представляет собой ключевое направление развития современной акушерской интенсивной терапии и позволяет оптимизировать исходы при массивном кровотечении. Рестриктивная инфузия на основе релосорбилакта на ранних стадиях кровотечения и геморрагического шока. Ранняя диагностика экспресс-диагностикой системы гемостаза и аппаратная реинфузия крови Cell-Saver. Данный подход позволяет значительно снизить заболеваемость и материнскую смертность от акушерских кровотечений. Спасибо за внимание. Дякую за цю надзвичайно практичну та клінічно актуальну доповідь. А зараз хочу поінформувати, що до нас доєднався професор Робсон. Ми привітаємо його. І якщо у нашої шановної аудиторії є питання, то, будь ласка, поставте їх. Ми запросимо професора Робсона до відповіді. You are very welcome, Professor Robson. Can we see you? Professor Michael Robson, please. No. No? Yeah. Oh, you are very welcome, Professor Robson. Thank you for your fundamental and highly impactful presentation. And we would like to say that from the perspective of Ukraine, the implementation of your classification has become not only a clinical tool, but also a strategic instrument for a healthcare system transformation in the area of obstetrics and gynecology. And may we have a question, maybe a little bit annoying, but from your point of view, what's the best strategy to reduce unnecessary cesarean section? Well, it's not really just about reducing cesarean sections. It's to make sure that we have a safe mother and delivery. So it's often understood as a classification for cesarean, but it's a perinatal classification. And cesarean section is just one of those things that we look at. But importantly, you can look at everything within the 10 groups. So it's not just reduction. It depends on the other results as well. And we just want a safe delivery of mother and baby. But if you had a very high cesarean section rate, then you could focus on the groups that contribute most to that section rate. And usually it's group 1 and group 2 also, induced nullabs at term. They're increasing all the time. Okay, thank you very much. Thank you. And maybe we shall form the questions and send you afterward, and we'll continue our discussion, if you don't mind. Thank you very much again for joining our conference. Thank you, and good luck with your meeting, and my best wishes to everybody. Thank you. Welcome to Ukraine whenever it is possible. Oh yes, I've been there before, and I'm sure I'll come again. You're welcome. Thank you very much. А ми продовжуємо розглядати питання на прикладі клінічних випадків, і прошу привітати Владу Боян, Антонеллу Руснак та Юрія Бендюка з їхньою доповіддю «Гістеректомія після кесаревого розтину в перинатальному центрі 3-го рівня. Показання та результати». Будь ласка. Good day. Esteemed Presidium, distinguished audience, dear colleagues, my name is Bejan Vlada and I am a third-year resident in obstetrics and gynecology from Chisinau, Republic of Moldova, and I have the honor to present the results of our study on the topic of post-cesarean hysterectomy in a level 3 perinatal center. This topic has a major significance for modern obstetrics, as these interventions often marks the boundary between maternal survival and death. Hysterectomy peripartum represents a last resort, life-saving intervention that often separates maternal survival from mortality. Its burden
is increased in parallel with rising rates of cesarean deliveries and the growing incidence of abnormal placentation disorders. In a level 3 center, the decision to proceed to hysterectomy in a complicated cesarean section represents the ultimate test of multidisciplinary coordination, from prenatal risk identification and delivery planning to the implementation of real-time hemorrhage control protocols. To illustrate the magnitude of the obstetrical issue, we analyzed several relevant epidemiological data at the international level. A global study based on 155 studies from 42 countries reported an average incidence of 1.1 cases per 1,000 births. The highest rates were observed in the lower middle income countries and constitutes 3.0 per 1,000 births, while the lowest were reported in high income countries and constitutes 0.5 per 1,000 births. Main indication for hysterectomy in high income countries was placental pathology, uterine atony, and uterine rupture. Based on this data, the aim of our study was to identify our local particularities in the context of a high-level perinatal center. And the aim of our study was to evaluate the clinical, obstetrical, and surgical characteristics of patients undergoing hysterectomy during cesarean section, and to identify the main causes of and determining risk factors associated with this intervention. Our objectives was to analyze the clinical and obstetrical profile of patients, to identify the main indication for hysterectomy, to evaluate the type of hysterectomy, intraoperative blood loss and postoperative complications, and to identify risk factors associated with an increased likelihood of hysterectomy during cesarean section in order to optimize patient management in level 3 centers. I will now move on the descriptions of applied methodology of our study. The conducted study included 20 clinical cases from level 3 perinatal center from Republic of Moldova, all resulting in hysterectomy during cesarean section in 2023. It was a retrospective descriptive methodology applied based on detailed analysis of medical records. In level 3 perinatal center from Republic of Moldova in 2023, we had 4,260 births that took place in the Institute of Mother and Child from Chisinau. Cesarean section deliveries accounted for 57%, while vaginal deliveries accounted for 42%. Analyzing the 20 cases that result in hysterectomy after cesarean section, we found that 65% were emergency intervention and 55% were planned ones. The predominance of emergency hysterectomy highlights the unpredictable and severe nature of intra- and postoperative complication associated with cesarean section. As we can see in this slide, in 40% of cases, women were aged between 31 and 36 years and 35 and 44 years, although the proportion of younger patients aged between 25 and 30 years is only 20%, which may seem relatively reassuring, but it still carries a particular significance because in these cases hysterectomy has a profound impact not only medically but also emotionally because it occurs in women in their reproductive prime.
who in many cases have not yet completed their family plans. The definitive loss of reproductive function at this age, when fertility could be at its peak, transforms, of course, this intervention from a life-saving one into one with major psychological and social consequences. Regarding parity, we observed that a higher proportion of multiparous women plays relevant aspects because obstetrical history may influence directly the risk of placental abnormalities and, of course, intraoperative complications. Another factor that we described and analyzed in this study was the mode of conception and gestational age. Most pregnancies were conceived spontaneously. However, we also had cases conceived through assisted reproductive technologies in 10%. But in most cases, the gestational age was over 37 weeks, indicating that the interventions were performed at term, usually being unexpected intraoperative situations. This chart clearly suggests the predomination of cases with scarred uterus, representing 65% of the total hysterectomy from our studies. This data reflects the direct relationship between a history of caesarean section and the subsequent risk of hysterectomy. Through the increased incidence of placental pathologies, especially placenta previa and placenta accreta spectrum, in 35% of cases we observed a single uterine scar, in 25% double scarred uterus, and in 5% uterus with 5 scars. According to the results of our study, placenta previa represents the main cause of peripartum hysterectomy, being responsible for the majority of cases. IVF and premature rupture of membranes accounted for 10%, while all other indications shown in this slide encounted 5%. It can be observed how the indication that requires caesarean section may later become a risk factor for hysterectomy, forming a clinical vicious circle. As we can observe, the estimated blood loss varied significantly from 1,200 milliliters to 7,000 milliliters. These values confirm the severe hemorrhagic nature of these cases, requiring a massive transfusion and a very rapid multidisciplinary coordination between the obstetrician, anesthesiologist, and the rest of the team. As we can observe in some situations, especially 50%, surgical re-intervention was necessary, and among these 20% underwent laparotomies, and in 10% it required repeated laparotomy. This data highlights that the immediate postoperative period is critical and requires a very high monitoring, because early detections of complications allows a prompt intervention and laparotomy, where performed in a timely manner, can be a life-saving action. These aspects emphasize the need for structured postoperative management and for surgical team to be prepared to make a rapid decision in critical situations. From a surgical perspective, we also analyze the extent of the performed procedures, and the majority of intervention were total hysterectomy, while in 30% it was a subtotal hysterectomy performed. These results reflect both the severity of complication and the flexibility of surgical decision-making depending on the clinical context and the specific risk of each patient.
Finally, allow me to summarize the main conclusions, such as the fact that placenta previa was the most common cause of post-cesarean hysterectomies, and the majority of patients undergoing hysterectomy had a scarred uterus. Understanding these risk factors can improve patient management and surgical outcomes, highlighting the importance of careful monitoring and preoperative planning in women with a history of cesarean delivery. The increasing demand for elective cesarean section contributes significantly to the occurrence of placental abnormalities. Therefore, recognizing warning signs and symptoms in patients with prior cesarean delivery is essential. We hope that this work contributes to increasing awareness regarding the risk associated with elective cesarean section, particularly in terms of placental abnormality and severe maternal complications. Cesarean section sometimes perceived as a trend, maybe, or a convenient choice of someone. It may have long-term consequences, and it's very important to provide to patients complete information regarding risk and benefits, and the doctors to maintain a very high vigilance in post-operative monitoring to ensure early detections of complication and, of course, a prompt life-saving intervention. Thank you for your attention, and I hope you had good presentation, and I wish you a good day. Thank you very much for sharing this important clinical experience and analysis of complex cases. And we conclude our section with the topic in reproductive medicine. Please welcome Lala Palazzi with the presentation Chronic Endometritis and Reproductive Failure, Perspective of Enzyme-Based Treatment. Welcome. Dear colleagues, I'm Dr. Lali Paladze from Tbilisi, Georgia. It's an honor for me to participate in this conference, and I would like to express my gratitude to Professor Tatiana Ermolenko for her kind invitation. Today, the topic of my presentation is chronic endometritis and reproductive failure, and I want to focus on perspectives of enzyme-based treatment. I have no financial relationship to disclose. Chronic endometritis is well known that is a persistent and mild inflammation of the endometrial mucosa, while acute endometritis typically occurs in response to infection following childbirth, miscarriage, or certain medical procedure, with key symptoms including fever, pelvic pain, and abnormal vaginal discharge. Chronic endometritis involves persistent inflammation that may go unnoticed for extended periods. Chronic endometritis is often asymptomatic or present with mild, non-specific symptoms. The etiology of chronic endometritis primarily involves microbial infections, commonly Mycoplasma, Uraplasma, or Escherichia coli, and non-bacterial chronic endometritis are described in some cases. Gold standard for chronic endometritis diagnosis remains endometrial biopsy with histology and or hysteroscopic findings. Chronic endometritis has been found to be associated with reproductive failure. Evidence suggests that chronic endometrial inflammation may disrupt the delicate balance necessary for successful implantation and pregnancy maintenance, thereby predisposing women to recurrent miscarriage. A recent study highlights a significant association between chronic endometritis and infertility, particularly in women with endometrial polyps. According to the studies, the frequency of chronic endometritis in infertility may reach to 56.8%, in recurrent implantation failure to 67.5%, and in recurrent pregnancy loss 67.6%.
Recent systematic review and meta-analysis proved that chronic endometriosis appears to be associated with infertility and recurrent pregnancy loss, while no significant association was noted in cases of recurrent implantation failure. Patients with endometrial polyps had 5.2 times higher odds of developing endometriosis compared to patients without polyps. Also, patients with intrauterine adhesions had a significant increase in the odds of endometritis, and treatment or removal of endometrial abnormalities through hysteroscopic procedure may help to reduce the risk of chronic endometritis and improve fertility outcomes. Chronic endometritis is a common cause of thin endometrium as well. Thin endometrium, classically defined as a mid-luteal endometrial thickness less than or equal to 7 millimeters. It will know that chronic endometritis causes persistent inflammation, fibrosis, and angiogenic disruption, resulting in a thin and unresponsive endometrium. Ultrasonography is used as routine endometrial assessment method in which endometrial thickness is an important parameter for assessing endometrial tolerance, which is critical to successful pregnancy. It will know that chronic endometritis affects endometrial tolerance, reduces implantation rates, increases incidence of ectopic pregnancy, reduces clinical pregnancy rates, increases risk of early pregnancy loss. Chronic endometritis with thin endometrium is related to poor reproductive prognosis in ART, increases risk of pregnancy complications. According to the studies, infants of patients with thin endometrium have a twofold increased risk of low birth weight. Chronic endometriosis therapy improves clinical pregnancy rate and the course of pregnancy of patients seeking IVF. The live birth rate was 60% in the group treated with chronic endometritis with antibiotics, and was only 30% in the group without treatment. Treatment of chronic endometritis revolves primarily all antibiotics, depending on the culture and gram stain findings. The first line regimen is doxycycline 100 milligram twice a day for 14 days. Second line therapy includes ciprofloxacin 400 milligram and metronidazole 500 milligram twice a day for 14 days, but raising antibiotic resistance and biofilm formation remain significant clinical challenges. Very interesting, the studies with animal models have described decreased presence of microbes in the uterine cavity and enhanced local immune defense in subjects treated with intrauterine infusion of antibiotics. What are microbial biofilm? Biofilms are surface adherent microbial communities embedded in a protective extracellular matrix. The main components of the extracellular matrix are polysaccharide proteins and extracellular DNA, which acts like biological glue in biofilms. Fibrin is a key component also, framework of the biofilm. The protease system plays one of the important roles in the maturation and destruction of biofilms. According to American Society for Microbiology, among the most promising classes of molecules for combating biofilm infections are biofilm degrading enzymes. Also, it's well known that inflammation, coagulation are tightly interconnected. Coagulation system is activated during inflammation. Inflammatory cytokines generally triggers conversion of fibrinogen into fibrin, forming clot meshes that trap blood cells and platelets. After inflammation resolves, body activates fibrinolysis. Plasminogen converts into plasmin, which breaks down fibrin, and the clot is cleared. This is a normal tissue regeneration. But what's happened during chronic endometritis when inflammation persists?
activation of coagulation, impaired fibrinolysis, reduction in fibrin breakdown, excessive fibrin accumulation in the endometrium continues, and it finally leads to existence of adhesions, endometrial thinning, and impaired receptivity. Generally, microbial thrombolytic enzymes are the most promising therapeutic strategies targeting both inflammation and coagulation. Streptokinase, which is bacterial-derived fibrinolytic protein, promotes the conversion of plasminogen to plasmin, having property dissolving blood clots, facilitating fibrin degradation and reducing fibrotic tissue, thereby improving endometrial vascularity. Streptodernase, it's also a mixture of 4 DNase enzymes released by streptococci, capable of dissolving vicious nucleoprotein masses, dead cells, and pus without harming viable cells or disrupting physiological function. It degrades extracellular DNA within biofilms, reducing chronic inflammation and promoting tissue remodeling. I want to share with you 2 interesting studies. One belongs to Professor Vera Pirogova, which cleared that streptokinase and streptodernase can contribute to improvement in clinical presentation of patients with chronic endometritis and can accelerate the recovery. In this study, 60 patients with verified diagnosis of chronic endometritis were studied. They were divided into study group. Study group consists of 30 patients, received streptokinase 15,000 international unit with streptodernase 1,250 international unit, 1 rectal suppository twice a day during 9 days, and control group, and this treatment was combined with standard treatment, and control group 30 patients received only standard anti-inflammatory therapy. After treatment, the pain in both groups was reduced. However, the pain scores was 3 times lower in study group compared to control. Also, normalization of menstrual cycle was observed in both groups. However, in the study group, this occurred faster, and frequency of recovery was twice higher in compared to control. Reduction on pathological changes in endometrium assessing by ultrasound occurred much slower than the normalization of the clinical picture, but efficacy in the study group exceeded controls. It was the same with hysteroscopy picture and with morphological features. The second study was conducted at our clinic in Georgia. This was a pilot study. We evaluate impact of streptokinase and streptodernase-based therapy on thin endometrium in patients with chronic endometritis and reproductive disorders. 23 patients aged from 21 to 35 years with chronic endometritis, thin endometrium, and reproductive function disorders were involved in prospective randomized control clinical trial. Chronic endometritis was verified by ultrasound, hysteroscopy, and histopathological examination and microbiological testing. Comparison group A consists of 12 patients received standard treatment with low-dose aspirin 100 milligram, vitamin E 4,000 international unit for 1 day of menstrual cycle, and dydrogesterone 20 milligram from day 14 to 25, 12 days. And a study group consists of 11 patients. They received streptokinase and streptodernase suppository twice a day during 9 days, from day 6 to 30, so menstrual cycle with standard treatment. Control group consists of 10 patients. There were healthy women with normal reproductive function, is with normal endometrial thickness. Primary outcome parameters were endometrial thickness
at the middle luteal phase and endometrial pattern trilaminar wise homogeneous at late proliferative phase of menstrual cycle. Inclusion criteria was very strictly detected. The main inclusion criteria was endometrial thickness less than or equal to 7 millimeters during the mid-luteal phase of the menstrual cycle, confirmed in at least 2 previous cycles. And as you see from this slide, in group A and group B, before treatment cycle, endometrial thickness was low and there was no difference between them, but in the treatment cycle in comparison group, endometrial thickness was increased up to 6.39 and in study group endometrial thickness was increased up to 7.28 plus minus 0.6 millimeter. And it was statistically significantly increased, but when we in both groups, but when we compared the data, the study group favored comparison group. As for structural changes in endometrium, trilaminar wise homogeneous, trilaminar endometrium was detected in 5 patients in group A and in 8 patients in group B, but there was no statistically significant difference between groups, and we concluded that combination therapy of streptokinase, streptodornase with low dose aspirin, vitamin E and dihydrogesterone demonstrated efficacy in enhancing endometrial thickness in women presenting with thin endometrium. And our conclusion, chronic endometritis is a frequent underlying condition contributing to reproductive failure, particularly infertility, recurrent pregnancy loss, recurrent implantation failure due to unresponsiveness endometrium. Standard management of chronic endometritis relies primarily on antibiotic therapy. However, effective strategies for rehabilitating the structurally and functionally impaired endometrium are still lacking. Microbial enzymes, streptokinase, streptodornase, represent a novel therapeutic approach with targeted anti-inflammatory and antifibrotic effects. Preliminary clinical data on the use of streptokinase and streptodornase in complex therapy of chronic endometritis suggests improvements in clinical presentations and pathological changes of endometrium, including endometrial thickness and restoration of endometrial structure. But robust, large-scale, randomized controlled trials are still essential to establish efficacy and safety of enzyme-based therapies, determine optimal dosing regimens, and evaluate their integration with other treatment modalities. Thank you for your kind attention. And in return, we thank for the presenting this promising and innovative therapeutic approach. Добігла кінця наша сесія. Ми дякуємо всім доповідачам за доповіді і зараз перерва 15 хвилин. Дякую. Шановні колеги, прошу до кави. Перерва 15 хвилин, і потім продовжуємо нашу Постолончик попробуй. Меня просто положили. Дякую вам. А я не в форме.
Спасибо большое. Спасибо. У виробничому процесі застосовується лише сертифікована сировина від провідних світових постачальників. Київський вітамінний завод виготовляє таблетки, капсули, драже, понад 2 мільярди дозованих одиниць щороку. Кожна 10-та упаковка ліків в Україні від КВЗ. Продукція проходить постійний контроль якості, клінічні та біоеквівалентні дослідження. Ми сертифіковані за міжнародними стандартами ISO, GMP та GDP. Сьогодні КВЗ випускає понад 200 найменувань. У дослідному центрі щорічно реєструється до 10 нових препаратів. Ми постійно вдосконалюємося, інвестуємо в технології і турбуємось про головне – це ваше здоров'я. Київський вітамінний завод. Якість без компромісів. Что вы говорите? Чуть не уверена, что до него дойдет. Мы будем ждать. Хороший зал. Я уже много была. Раньше когда-то не часто появилось таких наших мероприятий. Вы сейчас так фамилию напомните? Запорощенко. Вы в этой секции? Нет, я так понимаю, в следующей. Там с 14 до 16. Вот в той секции, где Игорь Зинович начинает там доклад с... Посмотрите, пожалуйста, там по программе я смотрела. Сейчас вот будет заставку включишь. Потом завершить. Так. Пятое.